Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear students, this is, I think, the last lesson in this long chapter. So, actually not the last chapter. Yeah, I think the last lesson, but we'll do it in 2 lessons. So, this is called the side-by-side gazette. Gazette was a journal. Gazette. Side-by-side gazette. So, this gazette, let's talk about it. So, volume 1, number 2. Volume 1, number 2. A family tree. A family tree. وابترسين ويا. Betty and Henry Wilson's family tree is very large. Betty يا Henry ويا. Betty يا Henry. وأيدا يا ووغا. Sally, Jack. مركز Sally يا Jack أي دلن. وحي دلن. Sally أي دلن. Sally وين انتو ده. And Sally نا وحكر هذا نين كده وا Jack. waxay dhaleen Linda way dhaleen Linda iyadu reer maysameyn waxay dhaleen Tom xaaskiisa waa Patty marka Sally iyo Jack waxay dhaleen Jimmy iyo Sarah and Patty iyo Tom waxay dhaleen Julie iyo Kevin bay dhaleen marka let's read this. A family tree is a diagram of the people in a family. A family tree geedka maxaa ku raay qoyska waxa weeye is a diagram waa sawir of the people in a family oo dadka qoyska maxaa ku raad dadka uu ka kooban yahay ayuu maxaa ku raadaye sawir lagu tusinayo weeye. This is the Wilson family tree. Kan waxa weeye reer Wilson and maxaa ku raadaye qoyskooga geedkiisa weeye oo dadka usrada maxaa dadka kamid ah dhan ayuu sheegaya inantii kii awowga loo ahaa kii ayada loo ahayd wuxuu dhan ayaa ku qoran. All the members of the Wilson family are on this family tree and dadka markaa member waxa weeye xubnaha markaa familkan ka kooban fardiyada ka kooban qoyskan oo dhan halkan bay ku jiraan marka all the members of the Wilson family marka dadka ama afraada Wilson family reer Wilson kamid ah are on this family tree geedkan ayay ku jiraan. Parents walidiin, children and عيال, grandparents and awowyal, grandchildren, عيالka awowga loo yahay ama ayada loo yahay, aunts, eedooyin, uncles, adeerooyin, cousins and ilma adeero iyo laabtiyo, nieces and hablaha maxaan ku raadayay loo yahay abti ama adeer loo yahay ama eedo loo yahay, and nephews and inamada loo yahay adeer ama abti ama habaryar ama eedo loo yahay. Betty and Henry are the parents of Sally, Linda and Tom. Betty and Henry waa waalidiinta Sally, Linda iyo Tom. Inta waalidiintooda waa Betty and Henry. Linda is single. Linda waa kaligeed oo may guursan. Sally is married. Sally way guursatay. Her husband's name is Jack. Ninkeeda waxaa la dhahay Jack. Sally and Jack are the parents of Jimmy and Sarah. Sally and Jack are the parents waxaa weeye waalidiin of Jimmy and Sarah. Jimmy and Sarah waalidiintooda weeye. Jimmy is their son. Jimmy waa inankooda. And Sarah is their daughter. Sarahna waa inantooda. Tom is also married. Tomna reer buu leeyahay. His wife's name is Patty. Xaaskiisa waxaa la dhahaa Patty. Patty and Tom are the parents of Julie and Kevin. Patty and Tom waxaa weeye are the parents waa waalidiinta of Julie and Kevin. Julie is their daughter. Julie waa inantooda. And Kevin is their son. Kevinna waa inankooga. Jimmy, Sarah, Julie and Kevin are cousins. Jimmy, Sarah, Julie and Kevin waa cousins waa ilma adeero. They are also the grandchildren of Betty and Henry. waxay kale yihiin Betty and Henry ciyaalkay awowga u yihiin iyo ayada u yihiin weyaan. Betty and Henry are their grandparents. Betty and Henry waa awowyada iyo ayada Jimmy, Sarah iyo Julie. Jack is Julie and Kevin's uncle. Jack waxa weeye Julie iyo Kevin wuxuu yahay adeer buu yahay waa adeerkooga. Sally is their aunt. Sally waa eedadooda. Tom is Jimmy and Sarah's uncle. Tom waxa weeye Jimmy iyo Sarah adeerkooda. Patty is their aunt. Patty waa eedadooda. Linda is also the aunt of Jimmy, Sarah, Julie and Kevin. Marka Jimmy, Sarah, Julie and Kevin eedadooda waa Jimmy. Jimmy is the nephew and eedadooda waa Linda aan idhaahde. Jimmy is the nephew of Linda. Jimmy waa maxaan ku raadayay waa inanka and Linda marka is the nephew of Linda. Linda marka inankan nephew bay ugu yeedhisaa waayo eeday u tahay. Pattyna
Linda waxay kale eedo u tahay Patty iyo Tom. Marka Linda markay Jimmy u yeerayso waxay oranaysaa my nephew. Waxay oranaysaa my nephew. Pattyna nephew bay oranaysaa. Tomna waxay oranaysaa may Linda calls Jimmy her nephew. So and Jimmy, Linda waxay Jimmy ugu yeeraysaa nephew. Pattyna waxay Jimmy ugu yeeraysaa nephew. Tomna waxay Jimmy ugu yeeraysaa nephew. Waayo iyagoo dhan waxay yihiin eedo iyo abti u yihiin. Sarah a mother. Sarah is their niece. Sarahna maxaan ku rahday waa inanta ay habaryarta ama eedada u yihiin ama adeerka u yihiin ama abtiga u yihiin. Julie is the niece of Sally. Juliena Sally, Jack and Linda. Sally, Jack and Linda and Julie waa inan ay waalid u yihiin. Marka inanta waalidka loo yahay niece bay ugu yeerayaan iyagu, laakiin iyadu waxay ugu yeeraysaa auntie iyo uncle bay ugu yeeraysaa. Kevin is their nephew. Kevinna waa is their nephew and waa inanka ay waalidka u yihiin. Draw your family tree then write about it. Marka adigu geedka usradaada samee then write about it. Deetana sheeko yaro noocan oo kale ka samee. Si abtilisku, who is the nephew of who is the niece of who is the uncle of who is the aunt of who is the father of who is the grandparents of and so on and so forth. Marka halka magaciisa Mohammed, Osman, Ahmed, Adam. Classroom, build your vocabulary. Build what this way. Build your vocabulary. Ereyadaada mufradaadkaaga dhis oo badi. Reading akhris weeye. Writing waa qoraal. Raising my hand, gacantan taagaya. Opening my book, bugigan furaya. Closing my book, bugigan xiraya. Erasing the board, and boardka ama samoorada ayaan masaxaya using a calculator, and calculator ayaan isticmaalaya. I am reading, I'm writing, I'm raising my hand, I'm opening my book, I'm closing my book, I'm erasing the board, I'm using a calculator. So please make sure you draw your family tree and then you write about it. Please do that. And this is Teacher Adam with, our lesson ends there. I leave you with Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.